Adesimaima me mamunyina matchen. Aha eye Pent radio oha eni echipo bako. Ages wosumi no neda etoso eduonu bako. Anapano sia abo. Ebra so yede ensemu a etwaguo ewo mayimu obi mai so. Eneso mo se anapano sia kase. Ena anapei ensam no edoso papa na ye twa ye ho frede ewo abefo ntentafidie ne so YouTube Pent Radio 100.1 MHz. Woko ho atoni gate wo bie ya tumu den ne ekoso bia wo fidie mu ha no 100.1 FM na wahwe anapei damte information center for years Pentecost Junction wono so wa bia tumu amade hye wo mo ho etie kase ni bi ena anapei ensem no ne edi kase yi mu akotene no ebi enesem ababi toja se bosomtwi Lake Road ya eno adehye wo mo ho esu se kwantempo no ejija nanti empanyimfo nya hu bibi no abetodwa se sesie de empanyimfo akohyase a wo mo ye hu bibi eno ho amanebo no wo beti Kumasi Spiritual Center Houses ahodo bia ewo Kumasi kropo yi mu ha ene ne mfafre mu no so abetodwa se biaye hono no ya enipa 2000 a wo mo enso wadimo ha ewo no ye ba betutu bebre na mu eno nso ho amanebo kase yi mu wo beti kase kroye mu AMA Metro Accra Metropolitan Assembly Task Force no wo mo baba be hwesem sa sentiade na bebre na wo mankasa de wo pe atututu mu no kasa hodo a wo ma tutumu no wo ma be hwe no ma ye hu bibi na no so asem kra nansesa de kra mo ba be ye ewo ho no so no kase yi mu wo bete ye bebo hwi ni akobi man so na Ebola ya dia sesie ye kase atiatese ewo Congo no ye kase die enipa 5000 eno manya sa ya de yi eno so ho amade bo kase yi mu wo bete are hiensem we no bebre na aka ho ena matena si me ba be guni nyina ho asew e de amawo na anapei Ohinere spices and in non-dairy powdered milk and eso masene spices no ed de ehwa mie pa na me se wo paduane ne de ene aduane a anu nsuo pa tofoma na asase gije tata de a na ye Ohinere spices yi bi ene ye kan for mom flavors no ye wa hodo mako enkono akoko nantwi na monko jollof rice ginger and garlic ye wo froye aponchenam noodles ananso se indomie eno so bi e wo ho sanso and fried rice wo bi best fried rice and kitchen 89 ne okokwaje fried rice de no okokwaje akokọ de no anya fried rice and kitchen na chese wadi ni kama ana pedua ne bia wo yi a wo behia noodle anas nido ananso se wo pe milk e de aduane bi a mesre wada kokwaji Ohinere no dairy powdered milk na intimi emwo fra homabofo 0244525908 and 0207 805398 na nimpanyifo twetwe ho nkomo nyina mi amaje pene ya mesomo anapei eye me ketchenuaba nana ama buama ensam no emunche mwankasa eni Pent Radio kase boy adwumaku a afa ho ka eye Ohinere spices eni Ohinere non-dairy powdered milk yes ensam na se na sisie ye kase die bosomtwe Lake Road adehye wo mo ewo sabia ye ho no mo efa sa kwan ne so enyina atadwefo wa yate denne Nina ne se bosomtwe Lake Road a ho asam no akwakoye bibie wo ho ya ka mechira de hye wo mo ho wo ma su wo hwemu asante mantem ha bia ya ba ko a enfo efa ho no mo pa no eye bosomtwe Lake Road ho no mo ye wo bosomtwe district asante mantem ha na sa esun ya de hye yi esun no ni nyina no eye se wo mo fa kwan ne so wo mo ka na eye sei ni nyina no eya asem ede ma wo mo enti ene ye kasa die mpanyimfo de atodwa se contractor hodo a wo mo de contract ja hye mo nsa no
wɔn ahyɛ dwumadie no ase yɛ wɔn hyɛ na ɛkwan no wɔn asiesie ama na yɛ krabɛhyɛ na bosomtwe member of parliament mekyerɛ mmarahyɛ badwani yɛ a wɔwɔ hɔ nom no ɛyɛ dr yaw ɔsɛe adutwum wɔn ankasa etu anamɔn ɛbɔ aporɔ ɛde n'ani ɛkɔkɔhwɛeɛ sɛdeɛ wɔn yɛ sɛ wɔn nyɛ no akɔ si sɛn ne nyinaa no ɛna ɛne ɛkyɛ sɛ wɔkɔhwɛeɛ no na ɛkyɛ sɛ biribiara nso ɛkɔ so kama na wɔpanyin ɛde tu dwa sɛ ade hyɛ mo kama tum yam na sɛsie yɛahyɛ aseɛ deɛ biribiara nso ɛbɛkɔ tɔɔtee dr yaw ɛdutwum ne nsɛm a ɔde tu dwa nie. The road from Fiyasi to Sewia, especially to the regional hospital, and the one from Sewia Junction all the way to the Sewia Township, both are under construction. The one from Fiyasi to the hospital has been asphalted, and the other one from the main road, Sewia Junction to Sewia, is also halfway. So great progress is being made, and I'm grateful to the current Minister for Roads and Highways. He promised me that it will be done, and it is being done. I truly appreciate his support for us, the people of Bosumtwe. And if you look at the main road, they also reshaping the road and soon it will be asphalted. We know that Bosomtwe, the lake, is a very important tourist center. We did all the way to Abidjan Kwanta. The new government is continuing and I'm very grateful to them. And I think at the end of the day, tourism is going to get a great boost and people are going to be happy that the politicians of this nation do not abandon the work of one government, but they come together. Opinion yate ne nkan ɛyɛ mmarahyɛ badwani a wɔda abosomtwe abatoɔ mpɛsua so dr yaw ɔsɛe adutwum ɛna ɔde sansɛm wei ato dwa no yɛgu so yɛgyina mu asante mantam ha na asante mantam ha kuropɔn no ɛna sabre deɛ wɔn de aba bɛto dwa ɛkyɛ sɛ ɛyɛ mental health spiritual centers ahodoɔ a ɛwɔ Ghana ha no ɛnkenka ne Kumase ha no empanyimfo ba bɛtoto bebre na mu biaye bebre na wo hɔ no mu a kyɛ sɛ yɛkeka bɔ mu no enipa wo mu susu sɛ wo mu wadwem haw bɛyɛ 2000 mpemienu ɛna sabre wo mu ɛwɔ wɔ saa mental health anase sɛ spiritual centers ahodoɔ bi a ɛwɔ wɔ Kumase ha na empanyimfo ɛso ma yɛhwehwɛ mu bi ehunu sɛ saa biaye ahodoɔ no enkrofo na wo mokɔ hɔ no mu no botaye ntia mokɔ hɔ ne sɛ nipa yi na adwuma ɛha ni ɛyɛ honhom mu yade enti wɔde ne kɔ ama wo bi aboa no wo ma wo nim honhom sem wo ma bɔmpa ya ama no ananso mo na yɛ honhom ne ma na gye sɛ ne ho atimi atɔ no na nso no bɛkɔ koduru sabia yɛ hɔ no wo bi hɔ ma ya hyekyere na boduam dendenden aya yɛ gya na obedwane ne nyina no ɛna mpanyifo ɛkyerɛ sɛ etiete onipa kɔ ne fa hodie so enti enei no wama ye hwehwɛ mu ohunu sɛ biaye bi wɔ hɔ kra conditions ahodo a ɛwɔ hɔ no mu a adehye a sabi ɔmanya dwem haw no wɔn nso so wɔ hɔ no mu no kyɛ sɛ wɔn brankasa enti ne mpanyimfo ɛyɛ hyehyɛye na wɔn toto saa spiritual centers ahodo ne nyinaa mu ne ɛhaw ho bia na wɔn tum na ɛnomo no ɛna wɔ panyin kwankyerɛfo a wɔn no ɛna da mental health authority no ano ɛyɛ Dr. Eugene Kobla adoye ena wode atodwa eche se woyɛ timamuni woyɛ de hye wɔ mayi mu a hwɛ ye pa enye bibia wo beti bia na abɛbɔ continue akɔhwɛ enye bibia na abɛkɔ akɔsɔ ahwɛ esan se bia ye bebre na wɔ hɔ no ma wode ode hye kɔ hɔ no ma wo broni bɛka sɛ ye waste of time senka wo hwɛ ye na nka de na kɔ ayasabia ama wo ma makɔ school akɔkɔgye adwemu ha ho nteteye no enim ne omo bɛyɛ ade afa ho no wo mo ba aba beso nipa ni mu ahwɛ no a enke bɛboa ama nipa no wanya na ho tontem kyɛnse obɛka sɛ ehunhum yade nti wo de na ekɔ spiritual center na Dr. Eugene wɔde nsɛm pina na tudwa ɛde fa sa ensɛm yi ho na ne nsɛm no bi enie about a center in Kumasi that we want to go close, a spiritual center or a healing center. They have changed people with mental illness, but they are
about 2,000 of them there. Some say they are being helped by the man of God. And we wanted to close it down with the traditional medicine. I mean, their license, he has one, and it's only that it's expired. So if we see this mental ill person and we prescribe medication, we provide psychological intervention, who will remove the chains? Who will remove the chains on their mind that, yes, because Jesus did miracles, their mental health are going to be stuck in a prayer camp in chains? Who defends that person's dignity? Who says that this mental ill person is a human being and has rights? Dr. Eugene Kobler, Dodoyi, Anna, Yatene Neno, na ye call and some from lawyer, Wanukroye, Assasuyam, Rashabajani, Emma Desha Womo, a war of Fonse Iribi, lawyer Frank Davis, and Odia to Jay, what I say. Chairman won't me. The court cases are who do a war, a was senka. Court otena so no mo hwedi ho asem no ya court kire say omo legal vacation na legal vacation no etwa mu a enti no sabe court cases bi a chema wuntimi e was omo trans no mu die no ometo ahye October 15th na ni nyina mu no e na opanyin e che say sa adjournment na akoso no tunhyeda na akoso no ni susu yem no de enhye da ntwa ye esanse asem hia wo hoi yemfa nja batan asem hia bi wo ho so wo se yetena so na papa ye wie ne ntem na kire se ye hu ne poma sibre na sa asem a eda chama wuntimi so a e wo se nka court otena se no mo ka ho asem no e ya asem bi emu odu nti no nka court e wo legal vacation kura no enka wo se court hwe na wotena so e ka ho asem. Dr. Frank and our lawyer Frank, what in some pina to Jaffa, Mummy and Kunim Kotibi. Indeed, that was what happened. Okuvite is sitting in the vacation. So if you have a serious application like bail pending appeal, a bail, it should be that is the essence of the vacation court, to deal with such application. But even if she was indisposed, yesterday was when? August 19. If she was indisposed, may God grant her health and speedy one aside. Why was the case not adjourned to the following week or even to September, but in the vacation, 15th October? Because by her training, she knows. But you don't let us even get into that. I'm saying, why did she adjourn to October when she could have adjourned to maybe 2 weeks, September, in August or in September? Why? Are there two different sets of rights in this country? Superior rights and lesser rights? Indeed, when you go around the courts, all the vacation courts, go to those courts and see whether trials are being conducted. If trials are being conducted, they are with the consent of the parties and the lawyers involved. In vacation, you only deal with interim applications and urgent and critical matters. Wapenya yetini ni ofosi ayirebi marashabejani lawyer Frank Davis ena yetini neno na yeremu ewo rent control commission. Wapenya wono ena da rent control commission ano ora Frederick Opoku ena ne bode ensem bi atodwan na ne nsem a woka nyina no ene se na ensem a National Union of Ghana Students Wamodi babe tu dwa kase baby a omode deda no hostels ahodom deda no ho asetena no den ema womo oso eku womo ho kire won omunyom ho twabere kra no sena ne nyina no no kretrodo wopanyi kire se ebra wote National Union of Ghana Students yi sa womo ke kasansam no na kire se wakwakoye panyini omwa nsem ntam so kra so shefa wo hwe wo mua ene esi panyini wodue matemante ento yese wo behwehwemu na wahunu se eye no kwatrodo sade ye nkrofo yi wo mo ka no emu nsam no ene sen na wo panyi akiremu a ebre wo no nkasa de nani kwahwa wisie kokko hu sade ehositie no wo se wotiam ni yem hye na nkasa wo se na kire se ankwade adehefo yi wo mo bre enka mi hu ye de dan de se yesi no twotwopo a e wonye ma ehom eni nparodo ekomu na so dan yesi no twotwopo a bi
ɛna kyɛ sɛ ɛnkwada na sɛ de suafo wɔ mu no anya asɛm kuma ne nyinaa no ɛnam so ma panyin ɛkyerɛ sɛ sɛdeɛ adehyɛ yi ɛte hɔ no ma wɔ mu so na hwɛ ya ɛde nsɛm ɛbɛba na nsɛm so bɛha enti ne rent control commission no wɔn mo de nhyehyɛeɛ bi ba bɛgu kwan mu na wɔn ahwɛ ɛmmoa wɔn bɛtumi ɛde aboa ama adehyɛ yi wɔn nso ɛtumi nyɛ wɔn ho twabrɛ na nhyehyɛeɛ no ɛtumi aboa sɛ ka wɔn nyinaa no ɛretwa sɛ ɛboa wɔn mu kɔkɔtua no koraa ɛso ɛwɔ fam koraa na ɛnka bɛfa ne saa nanso wei deɛ ahokyerɛ wei no na boa wɔn sɛ tua no deɛ boboo sɛ huu ɛnya asɛm kuma ɔpanyin de nsɛm pii na ɛto dwa. I received a petition from NIPS, as Rashid has put it, and I thought I needed to be fair because I'm more or less like a referee and that I shouldn't show any kind of bias anywhere. So when I received the petition, I advised myself to move to the ground and see if what the complaint they gave me was the reflection of what is happening. When I just started the viewing on the ground, it was shocking, honestly. And I was wondering what the issue was. And you realize that the conditions, ventilation, nothing. And I was wondering, were they even licensed at all? Because I was a bit scandalized to see young people in rooms, in cubicles. I don't think it's what it's about hostels. These are cubicles, not hostels. Then dividing room, 4 in a room, 3 in a room, 6 in a room, like prison. So what I can say is that the state of our children, our young people in this school, in these campuses that they call hostel is something that needs to be looked again. It's appalling. It is shocking. It's a killer. And we cannot, as a government, sit down for such behaviors to perpetuate under the guise of we are investors. Openya yatene ni rent control commission no wono enne ye panyini a woda no opanyin Frederick Opoku na yemfiri hwai na yemohyi mfe ye ninchemu e won kran popuni mantemu enkran popuni mantemu bedwaku e wo hɔ no mo no metre Accra Metropolitan Assembly AMA wopanyini a wono enne da no no Accra Mayor eye ora Michael Kpakpo Alote wɔkyerɛ sɛ a driver for bi no ma wo mu twisan e wo man yi mu enkenka ene enkran empopuni mantemu hɔ no mo no Central Business District hɔ no mo no kyɛ sɛ as wo mani ya tromani nton enkenka ne yadru bia enkrofo bɛfo ka pa komunyuma so ye pa no anapa ene anwumra wo mapon ya wo mo ba fie no enkenka ne sa brɛ kakra ni mu hɔ no mo no kyɛ sɛ sentuade no ye tama ne de ahwutim sɛ pan wuti antene so betimi afo ka na kyɛ sɛ wafo no watwia ne saa wuti ne so ntimi so de na kyɛ sɛ wagyaifo na afi waka kan wani apɛ ba foforo na ade wani akyerɛ ɛno no panyin ɛkyɛ sɛ Ghana ha de ye nye ne saa sɛ mpo no wobeto sentuade mu a eni kwan sɛ wankasa wo ye senkani no wode mrasha wa wonsem na wotu abuo mu saa akwakoye te sɛ wakɔko so bia bɔkro no na wa wo boro no wa na wo boro no no kyɛ sɛ nipa no wonni tumi sɛ wode wo sa bɛka no wayɛ bɔne de so ni saa tumi ne saa pɛpɛpɛ na kyɛ sɛ adɔbafo yiye wo mankasa de tumi aso mu nsɛm no mtoto bo anim ɛno ɛna Accra Metropolitan Assembly wo ma yɛ sɛ ɛne tax force bi nti ɔmo hu monten so ne o ma tax force ku monten so ya saa tax force yi ekɔkɔboa na driver ni anasankani bia wodi asi wani so sɛ ɛboa eni kwan sɛ wogye no wobɛgye no o matimi ni wadi no nyonyo no na etimi aboa ama tumi a empempi no adrobafo binom eni metifo wɔn de hyɛhyɛ wɔn nsɛm na wɔn de yɛ nneɛma ensa na mfata no ne nyina na ɛto etimi atwa na owura Michael Kpakpo Alote mekyerɛ Accra Mayor ene ne wɔto so de kokobɔ akwama adrobafo nyinaa ɛkyerɛ wɔn sɛ ewiase di bi ma me ni bi ɛno ene kyerɛ wɔ nuadɔ na wo gye boy sei no wo kɔne sɛ kokɔtɔ ade na sɛ nipa no so de hwe utirima wo bebi wɔn akasa ne ma bo ayɛ dia na enti obɛsra adrobafo so bia hwɛ ne ho ye na enkonkofa bo bia yɛngye ntwumu enkonkɔgye passenger na wa ma meka ho asɛm a mo meka sakra Mayor onye enti ode adehyɛde so ɛtɔ adrobafo no enso anim ne nsɛm bi ode to dwane truck drivers
Uber drivers, the taxi drivers, we are pleading with them that you should charge the fees that by law is out there that they are taking. And if they don't desist from this act, that if it's around 4, it's early morning, they will have their own fares. They will change their fares to, if they're supposed to take 10 cedi, take 20 cedi. We are putting a lot of men out there that are going to check. And if we are caught, we'll make sure the law will deal with you. Because you cannot treat the citizens like that. Look, if you increase fares, you increase food, you increase, everything is being increased. So we are pleading with them. We are all Ghanaians. We have only one Ghana. We have only one Accra. They should let us all live together. Pent Radio. Accra Mayor Olmonyam for Michael Papo Alote and what is the same way. Ato dwane eguso ye ginemu e wo no ankasa na so ye. Na Olmonyam for Michael Kroye and I was also e dia to dwa HSM. Wo bia wo twa abobo ya. Na wonam kwan so a obefa ina layer no emu no ne nyina no wo modo mo sa ato so. Eni kwan se bia musie. Wo kire se mpempi no obehwe no na abobo ya bi akwakonya kwanhia abobo ya bi enam so ni mistake bi o ye obi ka abono anansa abobo ya na bo obi ne nyina no eye nsem bi a ekokoso ewo kran ho no mo a sempanyimfo ahwe no manfo mo nan ensi fom pa na ebekwa ko wie kire no na kye se de nsem bebre na na aba wo mayimu enu nti no wa kire se wutwi abobo ya hwa na wamfa ina layer se wutwi na se unam baby na baby a obefa no eho chese side road no ebi ewo ho afa ho na side road no ebi ni ho no mo a wo sere for outer layer emfa inner layer for outer layer na entimi emwa na akwanhia hodo ya na ekoso no ne nyina eso ente wo panyi edinsem tudwa ebini. From end of this month, those who drive the aboboya, the tricycles, all of them must have reflectors the back and the sides. Number 2, they cannot drive within the inner lanes of the roads. If there are highways and there's a side road, they must always use the side road. If there are no side roads, they must drive outer lane with reflectors on. And the ones who are driving the either the tricycles or the aboboya should put on reflectors. If anybody or any operator decided to go contrary of whatever we are saying, we'll make sure the law will take its course. Accra Mayor Olmonyam for Michael Papo Alote ena yate nene no ale se wegina so na ya jinkrato abasisi ye baya ensam ne beto so e de amamo asan bo muhwi akokongo na Ebola cases ahodo no so no ye de ehon nsem no atomanim me dofo a minnim ho agro na nsai die waduane ne da no aye sronko ane omura ohinere spices abefi aduane de aye sronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bribia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ye woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anonsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye dedede efise ni die ne nso aye dedede ohinere spices edeye e wodwa hodo mu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwadien kratoi atum. Abusuan ye beda mo ase ya to ansem ne so amamo Pent Radio ena ebabeto odwa se good board opanyini eye ora sami jamfi okwa kogina simpiani apaso na ne government accountability series no ono nso ne femu de no eno nso so etimi akoso na ebra ekoso no wone dom kuma no ba no deni owura Alexander Fenyo Markins
ensem bi akasakasa bi esiye ewo mu ntem na enumo no na kyese ensem bi a gold board panyini eyiyi pie ye no na kyese anu eden pa na emu eden ya na kyese ensem a woka no Ghana fo de hye bebre na hu ni se eya tanie ena wo panyi esoa edigu dom kuma no ba no dani no eso na kyese wo foro na nkasa so plan ye na eno no na kyese kokoye ensem kese o mai mu de kyese wo bia so mu twe ne sra ne abasa ne ko TikTok comment section dia ala petwa de enkrofo twa gold board panyi yi bi panya sem kuma na eno na wo panyini akane no na oda district road improvement program no drip yi ano owura ni lante vanderpoy waba mountain ya wode acha opasonko etudwa na timi akọ ama edom kuma no ba no dani Dr. Owura Alexander Afenyoma Kensie ena wo kyese ne Owura Sami Jamfi ye no wankasa ye ento panyi won fanche Ghana fo nyina fanche na waka ye no osanso ede kokọ esa tudwa kyese se nei no owo animu che wo bi anasasa wo aban mu na se unu obi nya asema emfa ne se wonyonko a ono so wa amanyoko mu amanyoko foforo mu ena wo ne nya sesie na emom no Ghana fo nyina na na omenya esanse se nei ena na obi anya ekena ebeba baabi no na kyese obi a etwe ne ho ede afiri wo ho enti so no obi nya asemo a emfa hu ni nipa na amanyoko a wodwom emfa hu ni nipa no enta wanta wada mu ni ntem bo modin ya se ensem bie befiri wanu aba no ebe ye ensem ehote ene die wom ewomu se wutwi nipa nanim ewomu se wo mma no emuaya ebe ye ne yade na nsonso no eni kwan se wo ma ni muaya ebe ye atanie eni kwan se wo ma ni muaya etsena bi no obebenya so aka nsem bi ede atia daachi bi wo kyerese sense bi koso ewo enrahye bedwam ana so sense bi koso ewo amanyosem mu a obi ehunu ne se eye Ghana timamfo nyina ena ekoso de atia yen esanse ye hwe opanyini Alexander Afenyoma Kensa enrahye bedwam ote hobi hyamra enti ne nyina no keka bom na se wo hwe no wankasa yi a na kyese be ha adwen enti opanyi edias a chaw pasonko ato ho no mo wo kyerese ewo mu se opanya ono na da gold board Owura Sami Jamfi ono ankasa mamonte emema pa achaw de na nso so wo gira ne namu na wo de achaw pasonko yi e de ama oman ni nyina na etimi asi dom kuma no ba no dani Owura Alexander Afenyoma Kens enso eso ewi abusua ye nhwiri ye na yenkotena so bontomu entu fa na yenko obeman so Congo de na kyese Ebola yare no kamia yese age akunwa en watena so kyese yare mu nyina hempon na kyese Ebola yade no pese woje soa ewo Congo ho sesi ye kasa de 17th Ebola epidemic na kyese ekosoi na eho amane bo a ababeto dwa no kyese nipa mako 5000 eno manya sa yade yi bie na enipa 5000 a womanya bie no emu 2378 ena kyese womati nananom ewo nsiedo ewo ho na empanyimfo kyese sa we ne de eye latest report kra ya eba 5021 eno ene ye mprempren de ekoso a eno na aba be ye second worst outbreaker ewiasia fo na nyina esie mekire wo fa yade ahodo abaso Ebola cholera malaria covid ene sa yade ahodo beba so nyina wo wiasia fo na mu nyina na Ebola yade ekoso ewo Congo no eno ena kyese ha dwekese pa ewo emanyimu ananso se ewiase yimu enkenka ni Congo na sesie ye mpanyifo kyese 2014 and 2016 West Africa no
yɛfa no infectious ɛna afei so deɛ ɛnyɛ infectious a ɛkum nipa a mesi Ebola yi ɛna kyɛ sɛ wagye ahenkyɛ no ɛde asoa na ɛnumo no ɛna mpanyinfoɔ ɛde aba bɛto dwa ɛkyɛ sɛ wɔn ayɛ asabea ahodoɔ no emu nsɛm no ɛkɔ fam ɛne ho keka ho bebree community resistance ɛna afei so no nneɛma ahodoɔ bebree ɛna nam so ɛde saa wɔ haw yi ɛba so wɔn de ade sɛdeɛ ɛto mpanyinfoɔ enyina anim wɔn a yɛ apɔmuden mu hwehwɛmu nyina anim so wɔn kɔ so no wɔn nyere wɔn ho nya adwumaden ɛna de hyɛ nyinaa nso so sɛ wonya yadeɛ ne bi abɔ ɔhomɔden sɛ wonya bi ɛna wonya bi nso so abɔ ɔhomɔden sɛ wobɛma ho kwan ama mpanyinfoɔ ahwɛw na nso wonya ayarehwɛ ade hyɛ bɛgyina so na yɛ de nsɛm no nyinaa ɛsi ɛwɔ ha na anapa yi nsɛm bi a woteyɛ ɛwɔ kaseɛ yi mu bi ɛne sɛ Lake Road mekyerɛ bɔsɔmtwe Lake Road no mpanyinfoɔ de ato dwa sɛ ɛkwantempɔn no a na ɛgyigya no na atete apasam sɛ kontebe no mpanyinfoɔ ahyɛ aseɛ yi a wɔn hyɛ na wɔn atumi asiesie na sɛ de kane no na awiewie sɛ kwaku ne nyinaa no atumi akɔ yie ɛde ama adehyɛ wɔn fa saa ɛkwan ne so ɔhenere spices ɛne ne non-dairy powdered milk ɛna anapa yi wɔn so yɛ asane spices no ɛde ehwan paa yɛ wɔhwan maako nkono yɛwɔ akokɔ indomie jollof rice fried rice froyɛ apɔnkye ɛna afei sonso no yɛwɔ ginger and garlic ɛnyɛ no nko a yɛsan so ɛwɔ mɔnkɔ ɛwɔ hɔ na mesese deɛ ɛdɛ esifa no medɔfo so wonya bi ano akɔkɔpɛ bi aka hwɛ na ɛbɛboa wo yie paa na ɔhenere spices no yɛwɔ ne nua baako ka ne ho ya ɛyɛ ɔhenere non-dairy powdered milk aduade bi a woyɛ a wobɛhia milk ɛde adi ne deɛ medɔfo kɔne kokɔgye bi na entimi ɛmmoa paa entimi hyɛ wopɛ bi ato abia yɛ tonton nua ne ho nneɛma nyinaa wobɛnya bi na watɔ enso ɛwɔ hɔ na ebusua Tony Gates ɛne twa yɛ tum wɔntintan fidie no so Facebook ɛna YouTube sanso ɛna afiafo so hima kɛkye bedu ɛna afɛ kwabena owusu aduomi so bɔ yɛkyi dɔm ɛwɔ newsroom damte information center so ne twa yɛ tum ɛma de hyɛ mo fɛ yi ase Pentecost Junction ɔmo so tie kaseɛ ni bi ɛwɔ hɔ me nso anapa yi me so mo no ɛyɛ somfo kɛkye nwia ba nana ama buama mi twa me ho aba me ba justice wo betena se na agoprama so nsɛm no na edi kan edi tie ne nyinaa no wo de asom